Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki, ISKCON Svandracharya Srila Prabhupada ki, Anantakoti Vaishnava Vrinda ki, Shri Pancha Tattva ki, Sankirtan Yajna ki, Festival Sadhu-sanga ki, Goprenanande, Sislava Sabrabshan Sapredna, Sislava Sabrabshan Sapredna, Sislava Sabrabshan Sapredna, Sislava Shri Guru Ishi Gauranga. It's too much. Oh, no. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestantale, Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namade, Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharne, Nirvishesha Shunyavadi Vastacharne, Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vajkapacharabhyascha kripa sindhudhya evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Can you get that there's too much in it? I'm going to do something about that. Hare Krishna. I don't know if you are all aware of what the program is here. Я не знаю, насколько вы все осведомлены и знаете, что за программа сейчас здесь будет происходить. Вы все в курсе? Какая программа? This is, we've already got an S. This is actually meant to be a disciples' gathering. Это должна быть встреча учеников. Yeah, disciples of mine and those who might want to become or interested in becoming disciples. Все те, кто являются моими учениками, и все те, кто хотел бы стать моим учеником и интересуются этим. But, you know, if not everyone is in that category, it's okay. Но если вы не относитесь к одной из этих двух категорий и здесь присутствуете, то ничего страшного. So, yes, I've been thinking about this sort of subject for quite a while. И я думал, размышлял на одну тему на протяжении долгого времени. We had a program in Omsk. У нас была программа в Омске. Who was there for that program? Кто присутствовал на этой программе в Омске? Поднимите, пожалуйста, руки. Двое, да? Okay. Then we had another program in Mauritius. Who was there for that? Далее у нас была вторая программа где-то в Моришосе. Маврикия. Okay. In their early time, no. Okay. Okay, then we had another program in Johannesburg. В Йоханнесбурге у нас была другая программа. Sure. Anyway, and so I've just been thinking about the subject of spiritual master and disciple. Я размышлял на тему духовного учителя и ученика. Of course, you know, it's a subject which Srila Prabhupada talks about very much. И это та тема, на которую Шрила Прабхупада очень много говорил. And it's there in the scriptures so much. И она раскрыта, эта тема, в священных писаниях очень сильно. And there's so many amazing examples. И много удивительных примеров приводится. Very, very amazing spiritual masters. Очень удивительных, возвышенных духовных учителей. And very amazing disciples. И примеры очень удивительных учеников. And of course, it happens that often or usually
the relationship is very deep. И происходит часто или обычно, что эти отношения очень глубокие. You know, you may have read Mukunda Maharaj's description Возможно, кто-то из вас читал описание Мукунды Махараджи. when Srila Prabhupada, when he was first in America, Srila Prabhupada became very ill. Когда Шрила Прабхупада впервые прибыл в Америку, то он очень сильно заболел. And he decided that he had to go back to India for some time. И он решил, что необходимо ему отправиться обратно в Индию на какое-то время. And he didn't really know if he was going to be coming back. И он даже в тот момент не знал, вернется ли он назад или нет. So the devotees, they're all very junior devotees, they were really worried. И в то время все преданные, они были начинающие, и они очень сильно беспокоились об этом. What are we going to do in the absence of Prabhupada? Что же мы будем делать в отсутствии Шрилы Прабхупады? And Mukunda Maharaj was sent to discuss this with Prabhupada. И Мукунда Махарадж, он поднял эту тему для обсуждения вместе с Шрилой Прабхупадой. And he said, well, if you can't come back, can you send someone else? И он спросил, Шрила Прабхупада, если вы не сможете сами лично вернуться, могли бы ли вы кого-то послать нам? You know, one of your colleagues or one of your god brothers. Кого-то из ваших коллег или кого-то из ваших духовных братьев. And then he noticed that Srila Prabhupada was crying. И затем он заметил, что Шрила Прабхупада плачет. In other words, Prabhupada did not appreciate this idea about getting a substitute. И таким образом можно было понять, что Шрила Прабхупада не оценил это предложение, когда можно было сделать какую-то замену. And basically Srila Prabhupada said no. И в действительности Шрила Прабхупада ответил нет. And like you cannot really replace the spiritual master. Что на самом деле вы не можете заменить духовного учителя. And then Srila Prabhupada said about his relationship with his own spiritual master. И дальше Шрила Прабхупада поделился своими взаимоотношениями с его духовным учителем. He said he was no ordinary spiritual master. Он сказал, что он не был обычным духовным учителем. He saved me. Он спас меня. And well, I remember personally when I first joined the temple in London. И я лично помню, когда я впервые присоединился в храм в Лондоне. I'd already seen Srila Prabhupada one time. Я уже один раз видел Шрилу Прабхупаду. But I didn't really know much about him. Но я много не знал о нем. And I didn't know much at all about what spiritual master means. И я в целом даже не знал об этой теме, что означает духовный учитель. But one day, just a few days after I moved into the temple, Ну, первый день, когда я только переехал жить в храм, I was sitting there in what was Prabhupada's room in that temple. я сидел в той комнате, которая была комната Шрилы Прабхупады в том храме. And that same idea that how special Srila Prabhupada И was, та же самая идея пришла ко мне, насколько удивителен и уникален Шрила Прабхупада. and how Srila Prabhupada had saved me. И каким образом Шрила Прабхупада спас меня. So, you know, it doesn't mean that we have to kind of force ourselves to think in that sort of way. И это не означает, что мы должны заставлять себя думать подобным образом. It's a relationship, and it should be like a natural relationship. И это отношения должны развиваться естественным способом. But we read and we hear how one approaches Krishna through the spiritual master. И мы читаем и слышим, что к Кришне необходимо обратиться через посредством духовного учителя. And as your relationship with the spiritual master develops,
so your relationship with Krishna developed. И по мере развития ваших отношений с духовным учителем развивается отношение с Кришной. So I certainly don't claim to be anything very special. И я не претендую на звание какого-то особенного духовного учителя. Srila Prabhupada is very special. Шрила Прабхупада очень особенный. He is just super special. Он очень супер особенный. But we're trying to help you, as many people as we can. We're trying to help you come closer to Prabhupada. Но мы пытаемся помочь вам и всем как можно больше преданным стать ближе к Шриле Прабхупаде. And in that way to come closer to Krishna. И таким образом, чтобы все стали ближе к Кришне. And like I was saying, we were having these programs in Omsk and different places over the last few weeks. И, как я уже говорил, мы посещали Омск с программами и другие города на протяжении нескольких недель. And I was appreciating the feelings of the devotees. И я очень оценил те чувства, которые испытывают преданные. Actually, sometimes it was really amazing. В некоторых местах это просто было удивительно. And one thing that I mentioned, which I'd like to mention now, И некоторые вещи, которые я сейчас хотел отметить, I mentioned at that time that previously when I was young and my parents were there, я заметил, что когда я был юный, в те времена, когда это было давно, I thought I understood what is love. я думал, что я понимал, что из себя представляет жизнь. Because my parents, they were nice people. Потому что у меня были родители, они были хорошими людьми. Yeah. They were very pleasant and they looked after me quite well. Эти родители, они приглядывали за мной и заботились обо мне. And it was a situation which normally you would call a loving type of situation. И это та ситуация, которую вы могли бы назвать любовный обмен отношениями. Later, when I became a Hare Krishna devotee, И немного позже, когда я стал Харе Кришна преданным, I realized that the loving relationship on that side, it was really not so deep. И немножко позже, когда я стал преданным, я почувствовал, что любовные отношения с той стороны, они не были такими глубокими. But then at that time, of course, I started to try to develop a relationship with Srila Prabhupada. И в тот момент я стал развивать свои отношения со Шрилой Прабхупадой. And as I was working on developing the relationship with Prabhupada, И я работал над тем развитием отношений с Шрилой Прабхупадой. I noticed that different of the elements of love were developing more and more in real ways. И я заметил, что разные аспекты моей жизни, они развиваются особым образом. Meaning, like, for example, a willingness to do more and more or to do anything if it was pleasing to Srila Prabhupada. Что я был готов сделать все, что угодно, что доставило бы удовольствие Шриле Прабхупаде. And that when I and we, the other devotees who were there, as we are trying to sort of extend ourselves to do more for Prabhupada, И мы пытались увеличить себя, чтобы сделать как можно больше вещей для Шрилы Прабхупады. that the feeling of connection with Srila Prabhupada То чувство связи с Шрилой Прабхупадой and the emotions which were coming, they were far greater than anything I'd experienced before in the family situation. те эмоции, которые исходили из моего сердца, они были намного больше, чем те эмоции, которые я имел в семье. And in that way I understood that now we're sort of entering into the realm
of a deeper and a more real type of love. Я понял, что мы входим в эту комнату более глубокой, более насыщенной типа любви. And as that was happening, И это то, что происходит. it was a very profound experience. И это был очень необычный опыт. One particular experience, which I've mentioned before, I'm sure some of you have heard. И один особенный пример, который я уже упомянул, и, скорее всего, многие из вас уже слышали. It was the first Janmashtami after I'd become a devotee. Это была первая джанмаштами после того, как я стал преданным. I joined the temple on January the 7th, 1973. В 1973 году, 7 января, я присоединился. Харе Кришна. So then that was in London. Это произошло в Лондоне. And then Janmashtami came, it was maybe, I don't remember, but maybe September or something. И где-то в сентябре наступила джанмаштами, я точно не помню. And Srila Prabhupada was in Bhaktivedanta Manor. И Шрила Прабхупада находился в Бхактивиданта Манере. We were in the temple in the center of the city. И мы находились в храме, который находился в центре города. So I was the temple commander. И я был темпл-президентом или комендантом. Комендантом храма. Yeah. And would you believe Prabhu Vishnu Prabhu was the temple president. И поверите вы или нет, но Прабхавишну Прабху, он был президентом храма в то время. Мой старый друг. So yeah, so we were like a team, and we were sort of the main people running that temple. Мы были очень друзьями, и мы были основными людьми, которые поддерживали этот храм. So it was Janmashtami Day. И это был день Джанмаштами. The installation of the deities in the manor Radha Gokulananda was happening that day. И установление главных божеств происходило в этот день. Radha Gokulananda, Bhaktivedanta Manor, you may have seen pictures. Божества Радха Гокулананданы, божества этого храма, и, возможно, кто-то из вас видел изображение их. So of course everyone wanted to go out to the manor to be with Prabhupada. И, конечно, многие хотели отправиться в храм, чтобы быть вместе со Шрилой Прабхупадой. And there for the installation. И участвовать в установлении божеств. But we had in the center of the city, it was a very active temple. И в центре города был очень активный храм. And we were having a whole Janmashtami program that day. И в тот день у нас была вся программа Джанмаштами. Maybe we're expecting a couple of hundred people. Мы ожидали много сотен людей в тот день. So we all wanted to go. И все мы хотели отправиться туда. But a number of us had to stay. Но какое-то количество из нас должно было остаться. So Prabhu Vishnu Prabhu and I, we were running the temple. И Прабхавишну Прабху и я, мы убежали из храма. And Prabhu Vishnu Prabhu came and told me early in the morning. И Прабхавишну Прабху подошел ко мне ранним утром. Prabhu. И сказал: Прабху, one of us has to stay. один из нас должен остаться. Take a guess who had to stay. Попробуй угадать, кто из нас останется. Yeah, so I had to stay. Да, я вынужден был остаться в храме. Initially, I felt disappointed. И это так сильно разочаровало меня. But then I remembered something I had been reading. И я помню, что в тот момент, когда я что-то читал, Prabhupada had said that when we are serving the spiritual master, then he is right there with us. Прабхупада говорила, что когда мы служим духовному учителю, то духовный учитель находится прямо вместе с нами в этот момент. So I hadn't really thought about that so much before. И я думал об этом очень много. Yet. Я не думал об этом ранее. Up to that time, I had not really thought about it. До этого момента я не размышлял, не думал об этом. But then that day, that morning,
I really started to think about it. Но в этот день, этим утром, я очень серьезно задумался над этим. Prabhupada said it, it must be true. Если Шрила Прабхупада сказал это должно быть правдой. So then I went into a type of a meditation as I was seeing, sort of organizing the Janmashtami festival. И я погрузился в своего рода медитацию, и в ней я занимался организацией фестиваля Джанмаштами. Just meditating how Prabhupada was there with me. И медитируя на то, как Шрила Прабхупада был вместе рядом со мной. And really, as I meditated on that just a little bit, I really felt that actually Prabhupada is right there with me. И я совсем немного медитировал на этом, и я очень сильно почувствовал, как Шрила Прабхупада находится прямо рядом со мной. And I felt like that very deeply the whole day. И я это ощущал очень глубоко на протяжении целого дня. So it was like a realization. И это была своего рода реализация. Really perceiving a transcendental reality. Что у меня раскрылась трансцендентная реальность. Something which on the material platform you got no real access to that sort of experience. Что на материальном уровне вы не можете получить доступ к этому опыту. So again, back to a couple of weeks ago when we're having these programs. И возвращаясь несколько недель, когда у нас должна была состояться эта программа, that I could see that many of the devotees, very sincere devotees, много очень искренних преданных, they were also feeling something similar. Они почувствовали, пережили что-то подобное. And even it was sort of a bit of a surprise to me, actually. И это было своего рода очень большим сюрпризом для меня. But still, something was happening. И это то, что так или иначе произошло. And what that means is that the process of Krishna consciousness works. И что это означает, что процесс сознания Кришны, он работает. And all these different things we read about different devotees in the past. И все эти различные истории и примеры, которые мы читаем из прошлого, they're all available to us. Они все доступны для нас. We just have to dive deeper into the ocean of transcendental relationship. Мы должны просто поглубже занырнуть в этот трансцендентный океан этих отношений. Transcendental, yeah. So I'd like you all to think about these things. И я бы хотел, чтобы все вы задумались над этими вещами. You're all individuals, you have your own consciousness. Все вы являетесь индивидуальностями, и у всех у вас есть свое сознание. You have your own heart. У вас есть свое сердце. You have your own feeling. У вас есть свои чувства. Yeah. We're not at all trying to impose something on you. И мы не пытаемся что-то вам навязать. To impose, force? Да. Не навязать на вас. Okay. Заставить. But it's something you can think about and see how these things are developing in your life. И вы можете подумать и понаблюдать, как эти вещи, они проявлены и развиваются в вашей жизни. So those are some first thoughts. Это первые мысли, которые я хотел поделиться с вами. Now, I'd like to mention just a couple of very practical things. И я хотел упомянуть несколько практических моментов. Actually, things which I always mention in these types of meetings. Эти моменты, которые я часто упоминаю на подобных встречах. Many of you are initiated. Многие из вас уже инициированы. Particularly initiated by myself.
Я имею в виду, что вы получили инициацию посвящения от меня. Many or some of you want to become in the not so distant future. Некоторые из вас хотели бы в недалеком будущем получить посвящение от меня. Yeah, so that's good, that's very nice. Это хорошо, это замечательно. But I'd like you to know that I have expectations of you. Я хотел бы дать вам знать, что у меня есть ожидания от вас. Ожидания, yeah. That, you know, when we first get involved in Krishna consciousness, Когда мы в начале практики вовлечены в сознание Кришны, then we attend the programs, мы посещаем программу, and maybe we do a little service here and there. мы, может быть, совершаем служение там и здесь. My first service, I'm sure many of you know, Мое первое служение, я уверен, что многие из вас знают об этом. I cleaned the toilets. Я мыл, чистил туалеты. Haribol. It was ecstatic. И это было очень эстетично. Oh, it was amazing. Удивительно. My second service, Мое второе служение было, I washed the pots, я мыл кастрюли, the big pots, большие кастрюли, oh, yeah. With cold water, с холодной водой. no soap. Не было там никакого чистящего средства. Anyway, but first when we start coming, we won't have a regular service. Maybe we do something here, something there. И вначале, когда мы присоединились, у нас не было одного какого-то постоянного служения. Мы делали служение немножко здесь, немножко там. And your main service may be sitting in the class on Sunday. И у кого-то было главным служением это сидеть на лекции в воскресенье. And of course, main service to eat prasadam after the lecture. И одно из важных служений это было вкушать просад после воскресной лекции. Это мое служение. Это лучше, чем ничего. Много раз лучше, чем ничего. But when we start getting into it, Но когда мы начинали прогрессировать и and particularly when the idea of possibly becoming initiated, when that idea starts coming up, И когда у нас начало появляться желание получить посвящение, то мы стали глубже задумываться над этим. then we expect that you all, each one of you have some regular responsibility in service. То мы ожидаем, что каждый будет иметь регулярную ответственность в определенном служении. Yeah. Of course, the majority of you are living at home. Конечно, большинство из вас живет дома. Some of you have families, children of your own. Некоторые, большинство из вас имеют собственных детей. And that's also a very important service. И это также является очень важным служением. It's an extremely important Это service. особо важное служение. We don't want you to think that my family is Maya, Мы не должны думать так, что моя семья является моей. because it's not Maya, it's your responsibility in Krishna's service. Потому что это не моя, это ваша ответственность в служении Кришне. But we really expect, even if you've got a family and all of that, we really expect that you'll do your best to have some regular service in Prabhupada's movement. И мы ожидаем, что помимо вашей семьи у вас есть еще какое-то постоянное служение в семье Шрилы Прабхупады. At least we hope you go to the temple on Sunday. По меньшей мере мы надеемся, что вы все имеете возможность приходить в воскресенье в храм на общие программы. If you go on Sunday, I would really appreciate it if you would speak to the authorities
and get some regular service on Sunday. И если вы входите в храм на воскресной программе, я очень оценил бы, если бы вы подошли бы к местным авторитетам и попросили, чтобы они дали вам какое-то регулярное служение на этой воскресной программе. Because a regular service means something you can meditate on. Потому что регулярное служение означает, что вы имеете это служение и можете медитировать на него. Something you can try to develop. То, что вы можете пытаться развить. I remember when I was washing the pots. Я помню, когда я мыл эти кастрюли. You know, you might think if your service is to wash the pots, how can you develop that service? И вы, если вы моете кастрюли, вы можете думать, как мне можно развить это служение, делать его лучше. We developed that service. И мы начали развивать, усовершенствовать это служение. First thing we did, we got soap. И первое, что мы сделали, мы добыли чистящего средства и мыло. It's a development of the service. Это было развитием нашего служения, улучшением. Then we got hot water. А дальше мы провели горячую воду. Yes. Anyway, then we did other things. We got different things with which you clean the pots. И дальше мы добыли разных инструментов, с помощью которых мы могли лучше мыть эти кастрюли. So you see, even though it's not like a very creative sounding service, Может быть, это было не самое креативное служение, but we were able to develop it. но так или иначе мы могли стараться и думать о том, как его делать лучше. And it became better. И мы становились лучше, Oh yeah. And we felt happier. и мы чувствовали счастье. So of course we feel happier when we do service because Prabhupada is there, the spiritual master is there transcendentally. И мы испытываем счастье, когда мы выполняем служение, потому что находится с нами Шрила Прабхупада, духовный учитель на трансцендентном уровне. Krishna is there with us. Кришна также присутствует вместе с нами. And there is reciprocation within the heart when we do service. И можно почувствовать отклик в своем сердце, когда мы совершаем служение. So when we have regular service and we try to develop it, И когда у нас есть регулярное служение, и мы пытаемся улучшить его, then that feeling of connection or the awareness of the reality of the connection becomes much clearer. и вот это чувство, и вот эта связь, она становится больше, яснее и очевиднее. And in this way, our happiness, our satisfaction in Krishna consciousness, it just increases. И наше счастье, наша удовлетворенность в сознании Кришны, они постепенно увеличиваются. And that's what we want. At least the end result is that we're very happy and satisfied. И это то, что мы хотим, чтобы деятельность приводила к счастью и к удовлетворенности. So there's something you can meditate on also. И это то, на что вы можете также медитировать. Regular service, Регулярное или постоянное служение. pastayana, and developing, increasing and improving that service. И его необходимо улучшать, совершенствовать и делать лучше. Okay, now here's another important thing. И следующий очень важный момент, на который я хотел обратить внимание. We should associate together as much as reasonably possible. Мы должны иметь возможность регулярного и постоянного общения, насколько это возможно чаще. You know, generally, anyway, I try to visit all the places where I have disciples at least once a year, or preferably twice or even 3 times. И я пытаюсь посещать те места, где у меня есть ученики, по меньшей мере 1 раза в год, или 2, или 3, насколько получается. So hopefully you sort of avail
yourselves of the opportunity to associate with me. И я надеюсь, что у вас всех есть возможность получить общение со мной. Here's another very important opportunity to get association. И существует возможность получить общение. You can come with us to India. Вы можете поехать вместе с нами в Индию. Seriously? Yeah. Мы ждем вас. You know, we have our pilgrimage to India every year. И у нас мы организовываем паломничество в Индию каждый год. Last year was the Himalayas and Govardhan Hill. В прошлом году мы отправлялись в Гималай и на холм Гавардхани. This year it's South India and Jagannath Puri. В этом году мы поедем в Южную Индию и в Джаганнат-Пури. И мы ждем вас. If it's too late for this year, И если это уже поздно для этого года, okay, then there's next year. то существует следующий год. You know where we're going next year? Вы знаете, куда мы отправимся в следующем году? Нет. Почему? Anyway, okay. Because I didn't tell anyone. Okay. We have not decided completely. Мы еще не до конца приняли решение, But the idea is to go to do Vraj Mandal Parikrama. Одна из идей – это совершить Враджа Мандалу Парикраму. Yeah. Not walking the whole way. Не обходить пешком весь этот путь And sleeping under the trees every night. и спать под деревьями каждую ночь, But to do a bus parikrama. но совершить эту парикраму при помощи автобуса. Go to all the places, every single place, Отправиться и посетить каждое место. and maybe go to more than all the places. И, может быть, еще дополнительные места посетить. To do the sort of regular Vraj Mandal Parikrama, you have to be a bit of an athlete. Чтобы совершить обычную Враджа Мандалу Парикраму, у вас должно быть атлетическая подготовка и хорошее здоровье. Athlete, big heart. So not everyone can do it and be really happy doing it. И не каждый может себе такое позволить и при этом испытывать счастье. Some years ago, someone made a T-shirt. Однажды один преданный сделал футболку. I survived the Vraj Mandal Parikrama. Я выжил после Враджа Мандалы Парикрамы. So anyway, this is going to be much more sort of relaxed. И это намного, можно сказать, полегче будет. And generally we'll have much more time to spend at the different places. И у нас будет больше времени, которое мы можем провести в разных местах. Yeah. So we're thinking, we've discussed it a bit. И мы можем немножко это обсудить. Probably we'll stay at Govardhan Hill. Скорее всего, мы остановимся на холме Гавардхани, Because it's kind of in the center of Vraj Mandal to some degree. потому что он в какой-то степени является центром всей Враджа Мандалы. And then drive out every day. И каждый день мы можем отправляться в разные места. So we ждем вас. But seriously, you know, some of you may think India, oh, so much money, so much time.
И некоторые из вас могут думать: о, Индия, так много нужно денег, так много нужно времени. But this is really, it's a very serious suggestion. Но это очень серьезный совет, предложение. Yeah. That Prabhupada wanted that everyone go on pilgrimage to India. Actually, he wanted on a yearly basis. И это желание Шрила Прабхупада, он хотел, чтобы каждый из нас в действительности каждый год отправлялись в места паломничества в Индию. So anyway, if every year, if you can do it every year, you should. И если вы можете сделать это каждый год, вы должны это делать. If you can't do it every year, do it every other year or at least 1 in 3. И если у вас не получается год, хотя бы через год или раз в 3 года. And you'll have really wonderful experience of being in the holy Dham. И у вас будет удивительный опыт пребывания в Святой Дхаме. And we'll be able to have more and better association. И у нас будет возможность иметь больше и более качественное общение вместе. Because association between the spiritual master and the disciples, it really is such an important part of Krishna consciousness. Потому что общение между духовным учителем и учеником является очень важной частью в сознании Кришны. Of course, there's also, a similar type of thing is attending the festival. И также очень важным является принятие участия в фестивалях. We just had the Altai festival. У нас был Алтайский фестиваль. A few weeks before we had the St. Petersburg festival. Несколько недель до этого у нас был фестиваль в Санкт-Петербурге. And there are other festivals. И другие различные фестивали. So find out when those festivals are, and if you can, join us in those festivals. И поэтому вы можете узнать, найти информацию, когда будут предстоящие фестивали. Пожалуйста, присоединитесь к этим фестивалям. Like this festival. Фестиваль подобный этому. I come here every year. Я приезжаю, посещаю этот фестиваль каждый год. Come along, we're so happy to see you. И я так счастлив и так рад видеть всех вас здесь. So, Hare Krishna. Let's do a time check. Давайте проверим время. Okay. We're meant to do questions. Okay. Anyone have any questions? И сейчас мы перейдем к вопросам. У кого-нибудь есть вопросы? Oh, is that a question? Есть, можешь высказать. Okay. Здесь вопрос на бумаге. Чем помочь преданному, который получил инициацию, но перестал повторять 16 кругов? Можно ли повторять за него? Или что-то другое можно сделать? How can you help devotees who are initiated but are not chanting their rounds? So we can be chant on his behalf, or what we can do, initiate the devotees stop chanting their rounds. Okay. I get that. Well, I mean, you can't chant their rounds for them. Мы не можем повторять Харе Кришна мантру за него. There's an idea of chanting extra rounds. Потому что иногда есть такая идея повторять дополнительные круги. And sort of dedicating those to someone. Как-то посвятить эти круги кому-то. You can do that if you want. Вы можете делать это, если у вас есть такое желание. I don't know if it's really going to help them so much. И я не уверен до конца, что это поможет им сильно. It'll help you if you chant more rounds. Это поможет вам, если вы повторяете больше кругов. But if you simply desire, if you simply pray that I would like to help this person, Krishna will recognize that. Но если вы желаете, если вы молитесь о том, чтобы помочь
этой личностью, то Кришна обязательно обратит на это внимание и поможет в этом. You remember this morning in the Bhagavatam class? Помните, сегодня утром на классе, на лекции по Шримад Бхагаватам, We told that story of Prabhupada in Germany. мы рассказывали эту историю, когда Шрила был в Германии. Very new devotees. Очень совсем новые преданные. I think the great majority of you are senior to what he was at that time. Потому что я думаю, даже все здесь присутствующие преданные, большинство, они будут старше того преданного, который был в то время. So, but Prabhupada, in a very heartfelt way, asked him, the young devotee, to pray for him, for Prabhupada. И Шрила Прабхупада от всего сердца попросил этого преданного, чтобы он помолился за Шрила Прабхупаду. So that means that if we pray to Krishna to help someone, it means that Krishna is going to take it seriously. Если мы молимся за кого-то, то это означает, что Кришна, он очень серьезно прислушивается к этой молитве. So you can do like that. И вы можете делать подобным образом. But really, probably more practical is to actually try to get together with that devotee. Но более практичное будет это встретиться и посидеть вместе с этим преданным. Yeah, associate with that devotee and without being too heavy, try to encourage the devotee to get more regulated in devotional service. Попытаться пообщаться с этим преданным и сильно не наседать на него, не быть очень жестким и постараться его вдохновить, воодушевить, заниматься какой-то регулярной практикой. You know, there is a certain phenomenon in this movement. И у нас в нашем движении есть определенный феномен. It really happens quite often. И он очень часто происходит. Someone sort of falls down and gets into difficulty, and then we don't see them at the programs. Кто-то очень сильно глубоко падает и куда-то отходит в сторону, мы не видим его больше на программах. And you know what happens very often? И вы знаете, что очень часто происходит? All the devotees forget about that person. И большинство преданных, они забывают об этой личности. Yeah. And that person, in many cases it happens, that person is just out there in the material world with no devotee association. И очень часто происходит, что эта личность просто находится в материальном мире, и у него нет общения с преданными Кришне. It's one defect which is there, unfortunately, more than it should be in Prabhupada's movement. И это, к сожалению, тот дефект, который у нас часто происходит, которого не должно быть в движении Шрилы Прабхупады. I mean, not in all cases. Я имею в виду, конечно, не всегда такое происходит, But it does happen too often. но, к сожалению, это очень часто имеет место быть. So in many cases, if someone is sort of drifted off track, in many cases, all it takes is that some devotee comes and cares for them. И если такое происходит, если кто-то сошел с пути, то какой-то человек может подойти и просто поговорить с ним, как-то поддержать его. And in many cases, that's what the person is looking for. И в большинстве случаев это именно то, что необходимо этому человеку. And when they understand that someone cares about them, then it really inspires them to get back into Krishna consciousness. И когда он получает это, их это вдохновляет заново присоединиться и развиваться в свое сознание Кришны. So how about that? The next time that something like this happens to someone that you know, И в следующий раз, если вдруг что-то подобное произойдет с кем-то, кого вы знаете лично, what do you think? You make a special effort to visit that devotee and very nicely
encourage the devotee. Вы можете приложить усилия и навестить этого преданного и спокойненько побеседовать и вдохновить, воодушевить этого преданного. Что это это? Возможно. Старайтесь, пожалуйста. This caring is one of the most important parts of Krishna consciousness. Слушание является одним из самых могущественных процессов преданного служения. Caring. Caring, забота. Okay, следующий. Just a second. Wait. Can I use a different microphone? You sure microphone, yes? Есть другой микрофончик? Это когда тебе разный фон. Just try it. Попробуй другой Can I микрофон. just try? Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna. Anyway, let me try this for a while. I don't think it's any better. Следующий. Сын. Девочке 8 лет. Можно ли ей завести Гопала? Сколько лет? 8 лет девочке. Можно ли ей завести Гопала? You know, I would say, unless the child is really kind of unusually serious for that age, probably better to give them a soft toy of Krishna. Если в этом возрасте уже ребенок проявляет какое-то серьезное, то можно ему дать какую-то мягкую игрушку Кришны. You know, yeah? Знаете, да, есть You такие? get Gaunitai, you get Krishna Balaram, and so on. Тай, Баларам и Кришна, так подобного рода. Radharani. But if they're really trying to be a bit serious, then it's possible. Если они проявляют серьезность, то это возможность. Но мама и папа, вы должны быть готовы помогать. Потому что 8 лет, это 8 лет. Это не очень много. Yeah, they're still in the very early stage of development as a person. Это очень ранний возраст. Well, yeah, that's it. Очень, would you say, rana is Itai? No, not Itai. Stepan, развитие. Небольшая степень. Развитие как человек. Yeah. Okay. Как стать вашим учеником? Я не знаю. Well, okay. Here's a straight answer. И есть прямой ответ. You should ask. Вы должны спросить. Yeah. Of course, you know, it's not just a matter of asking. You have to be up to a certain standard. Otherwise, even if you ask, it's not really going to be very meaningful. И помимо того, что вы должны просто спросить, вы должны уже находиться на определенном уровне, чтобы этот вопрос имел смысл. Yeah, like chanting 16 rounds. Такие стандарты, как повторение 16 кругов мантры, Following the regulative principle, следование регулирующим принципам, doing some service. выполнение какого-то служения. But anyone who's doing like that, then they're sort of, in principle, they're kind of ready to accept a spiritual master. И те, кто занят уже этими всеми моментами, вещами, то, в принципе, они уже более-менее готовы к принятию духовного учителя. And then you just have to ask. И после этого вам необходимо спросить. So, you know, sometimes we get asked
a question. Иногда мы можем задать вопрос, How do I know what my spiritual master wants me to do? как мне узнать, что хочет мой духовный учитель, чтобы я делал? Очень важный вопрос. И ответ, что вы думаете? Спросите. Just ask him. Просто спросите у него. That's what Prabhupada did. Это то, что Шрила Прабхупада сделал. And just ask. If you can't meet and ask face to face, then write. И если вы не можете лицом к лицу напрямую задать вопрос, можно написать. Otherwise, generally, we are happy if you serve under the direction of the local temple authorities. А в другом случае мы очень счастливы, если вы выполняете служение под руководством местных авторитетов. Следующий. Как выбрать шикша-гуру, наставника в ятре, в том плане, что как понять, что это именно он. How to choose шикша-гуру? Yeah. В том плане. Well, you know, choosing, of course, a nastavnik, as the term is normally used in ISKCON, and a Siksha Guru, they may or may not be synonymous. И иногда те слова, которые мы используем в ISKCON, наставник или шикша-гуру, они могут быть, а могут и не быть синонимами. Because, you know, generally when we use this term guru, we are referring to someone with whom we will have a deep relationship. Потому что когда мы используем этот термин гуру, то это означает, что это относится к тому, с кем мы развиваем глубокие отношения. Like a lifelong relationship. Отношения на протяжении всей жизни. Even an eternal relationship. Даже это вечные взаимоотношения. So that we don't want to just use the term in a sort of excessively liberal type of way. И мы не используем эти разные термины каким-то очень свободным образом. Yeah, okay. But, you know, nastavnik, as we use the term in ISKCON now, и термин наставник, который мы используем в ISKCON сейчас, it can include a relationship which is very deep, like a relationship with a guru. И он может включать в себя и относиться, иметь такие же глубокие отношения, как с гуру. But it may be more just someone who's giving you a little guidance here and there. Но это также может быть такой человек, который дает какие-то направления, направляет вас там и здесь. Yeah, like good association. Подобно как общение с гуру. Yeah. Good association. Подобно как хорошее общение. Yeah. Not everyone who's giving us good association should be accepted as a guru or even as a nastavnik. И не все, от кого мы получаем хорошее общение, не обязательно они должны становиться нашим наставником или гуру. Yeah, but we've seen in so many cases that when devotees have a good nastavnik who they can discuss things with regularly, in many cases it really helps a lot. И мы можем видеть, что в большинстве случаев, если у преданного есть возможность наличия вот этого наставника, с кем он может глубоко общаться и обсуждать какие-то вещи, то это очень сильно может помочь преданному. So that now the first bill vibrat. How to choose and how I can understand that it's him exactly. You mean a nastavnik or a Shiksha guru, nastavnik in yatra. Okay.
Anyway, when you talk about selecting an nastavnik in the yatra, И когда мы говорим о выборе наставника в ятре, you have to see who appears to be the sort of person who might be able to help you. и мы должны выбрать ту личность, которая сможет помочь мне, And give it a try. и должны просто попробовать. Just speak to the person. I'd like to have an nastavnik. Could we try for a while and just see if we can work together nicely? И можно обратиться и сказать, что я бы хотел, чтобы вы стали моим наставником. Можем ли мы на какое-то время попробовать и посмотреть, как мы сможем выстраивать отношения с вами? First person it may not work out with so much. Возможно, с первым человеком это не сработает. That's okay. Don't panic. Ничего страшного, можно не паниковать. You can always try someone else. Всегда можно попробовать кого-то другого. Don't expect too much. Не имейте слишком завышенных ожиданий. Like this person is going to solve all my problems. О, сейчас эта личность решит все мои проблемы. It can happen, but it's not so common. Это может произойти, но это не так часто такое происходит. But to have a nice devotee who can give you some guidance and encouragement, it helps. Но иметь хорошего преданного, который помогает и направляет, это очень сильно помогает. But if you talk about accepting someone as a spiritual master, it means there's really a deeper relationship developing. Но если мы говорим о такой теме, как принятие гуру, духовного учителя, то это подразумевает That's шикша-гуру, то это подразумевает более глубокие отношения. Если через много лет практики возвращаются желание пить кофе, как заставить себя воздерживаться? Wants to drink coffee, how to stop this desire? How do it means you're sort of stuck in Krishna consciousness. Это означает, что вы своего рода застряли в сознании Кришны. You've got some way, but then Вы в каком направлении движетесь и you're stuck. застряли. It happens. Это может происходить. It usually means that you're committing some offenses, you're not chanting properly. И это может означать, что, может быть, вы совершаете какие-то оскорбления или повторяете неправильно. It can really only mean you're doing something wrong. И это может означать, что вы делаете что-то неправильно. Because if you're doing things nicely enough, you'll definitely get free from the attraction to coffee. И если вы достаточно правильно следуете по пути и совершаете все верно, то вы легко сможете преодолеть такую привязанность, как пить кофе. Here's an interesting suggestion. И есть интересный совет. Drink chicory. И вы можете цикорий пить. Правильно? Chicory. Цикорий. You ask me, it's really nice. Спросите меня, очень вкусно. Yeah. But, okay, we assume you have some problem in your practice. И то, что мы считаем, что у вас есть какая-то проблема в вашей практике, You need to identify the problem. вы должны обозначить, увидеть эту проблему. Yeah. If you can't identify it yourself, get help from someone who's more senior. Если вы не можете сами увидеть проблему, обозначить ее, найдите какого-то более возвышенного преданного, который поможет вам увидеть вашу проблему. And then you should be able to overcome such a problem. И вы сможете преодолеть любую проблему. Okay. Как наилучшим образом подготовиться для первой поездки в Дхамму и на парикраму с вами? How to better prepare for the visiting India for the first For time? the first time. For the first time. Okay.
Yeah. We suggest that you read the parts of Srila Prabhupada's books which are talking about the particular place we're going to. И мы даем совет, что необходимо прочитать книги Шрилы Прабхупады, те места, которые описывают те места паломничества, куда мы будем отправляться. Lord Chaitanya went to South India. Господь Чайтанья посещал Южную Индию. He spent 6 years there. Он 6 лет провел там. There are some descriptions of that in Chaitanya Charitamrita. И определенная секция описывает эти деяния. And in Chaitanya Charitamrita there's so much information about Jagannath Puri. И в Чайтанье Чаритамрите много описывается Джаганнат Пури. So that you can do and you should do. И это то, что вы можете делать, и то, что вы должны делать. Otherwise, you've got to try to cultivate the mood that I'm going as a pilgrim and not as a tourist. И вы также можете культивировать это настроение, что вы отправляетесь в места паломничества, а не вы просто совершаете туристическую поездку. So if you do like that, you should be ready enough. И если вы этого делаете, то вы, в принципе, сможете достаточным образом подготовиться. Дорогой Гуру Махарадж, где можно брать информацию о ваших поездках по России? О ваших последних поездках в Саратов и Уфу информации в интернете не было. Видимо, это связано с законом Яровой. Okay, Вопрос. well, Это вопрос этим. that's it, yeah? Yes. Okay, well, I'm sorry about that. И мне очень жаль слышать об этом. You know, we do have our web page, English and Russian. У нас есть сайт на английском и на русском языке. They have access. I keep my own itinerary. Я там сохранил весь свой график поездки. They have access to that. То там есть доступ к этой информации, все планы. Maybe they're just not publishing it enough. Может быть, они недостаточно там это опубликовали. Anyway, okay, no, that's a good point. We'll look into that. И мы проверим этот момент, все ли там на месте, на сайте находится. But I can tell you one thing. Но я могу вам сказать одну очень интересную вещь. We're leaving Russia tomorrow. Завтра мы выезжаем из России. We'll be back on December the 24th. 24 декабря мы вернемся. We're going to Ижевск. Мы посетим Ижевск. Увидимся там. Мы ждем вас. I will be there from 24th to the 28th December. С 24 по 28 декабря я буду там. Then 3rd of January, Krasnoyarsk. Затем 3 января Красноярск. Or maybe it's the 4th. Anyway. Может быть 4, 3 либо 4 Красноярск. 7th is Irkutsk. 7 января Иркутск. 9th, I think 9th or so, is, I think, Ulan-Ude. Где-то 9 января Улан-Удэ. Then a couple of days later, Chita. И несколько дней позже Чита. 27th of January, Sochi. 27 января будем в Сочи. 30th, Samara. 30 января в Самаре. And then after that, Tolyatti, После этого мы отправимся в Тольятти, Ульяновск, Kazan. и Казань. Okay. Дорогой Гурудев, есть ли в Шримад Бхагаватам такой стих, когда обусловленная душа падает все ниже и ниже, я забираю ее к себе?
Не, как, да, в Шримад Бхагаватам такой стих, когда обусловленная душа падает все ниже и ниже, я забираю ее к себе. Here. Here. So is there some verse in Srimad Bhagavatam which says that when the soul goes down, 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 so I will take her to myself. To take the soul to myself. Maybe it's like Krishna takes the soul is going down and down. Yeah, Panimaya. Yeah. Правильно ли мы поняли? Да. Да. Кто? Да. Преданная кто? Душе, которая все ниже, 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 и кто-то ее забирает к себе. Стратас, Ишварас. Попробуйте немножко перефразировать вопрос. Вы имеете в виду, если душа совсем падает на низ, Кришна ее сразу забирает к себе? В этом, да? Есть ли такой стих об этом? Намананда, может, ты поймешь? Прочитаем уже. Да? Это ваш вопрос? Да? О, Да? Как? объясните. It was a question from my neighbor. Okay. Вы знаете, одну минуту. Окей, попробуй. Соседка по комнате просто спросила, она читала или не читала, вот Шримад Бхагаватам, хотела узнать, есть ли такой стих, то есть точно запомнила или нет, что если обусловленная душа падает все ниже и ниже, я ее забираю к себе. Вот, с ее... Yeah. Okay. The soul goes down, down. Okay. I'm taking her. The soul. Who's I? I think it's Krishna said. Это Кришна, да, говорит, что я забираю, да, или мы так понимаем? Видимо, да. Я должен быть честным. Я должен быть честным, is it? Я должен быть честным. Я не знаю. Простите. Говорите с ними еще раз и старайтесь try and get more clear from them. Да, попробуйте с ними поговорить и более четко выяснить вопрос. И вы можете писать мне. И вы можете также писать мне письма по электронной почте. Okay. Может ли преданный вернуться домой к Богу в конце этой жизни, если он повторяет 16 кругов, следует 4 принципам, слушает по мере сил, но слушает as much as he can, listening as much as he can, но он не смог, например, из-за плохой кармы развить эмоциональную сторону отношений с Кришной и не покружил духовных и не получил духовных реализаций в этой жизни. So that he can not develop emotional connection with the Krishna in this life. Okay. So is it possible? Well, see, the thing is, they may have to take birth again. То есть, возможно, ему придется заново родиться. But if they do, Krishna will help them to get into a better situation so they can develop better. Но Кришна поможет устроить все таким образом, чтобы он получил лучшее рождение и смог дальше прогрессировать. But it's also possible. Но это также возможно, что он преданно вернется домой. It's, generally if you chant your rounds, follow the principles, do service, generally we understand there's a very good chance of going back to Godhead. Потому что если мы следуем всем принципам, повторяем 16 кругов, то у нас есть все очень хорошие шансы вернуться домой обратно к Богу. Here we've got a couple of sort of problem areas. У нас есть некоторые проблемные места. But Krishna is very merciful. Но Кришна, он очень милостивый.
And the devotees are very merciful. Преданные очень милостивые. So as time goes on, there's a very good chance that through nice help, the devotee will be able to develop. И с течением времени так может произойти, что преданные могут оказать большую помощь и помочь. Okay, последний, да? This is last one. And one devotee asked me to ask you questions. Can I ask one question? Okay. If devotees leave the body in a town, so is it guaranteed that he not come back to earth? Okay. So, because sometimes is it enough or not enough? Okay. I translate. Я понимаю, да. Преданные попросили задать вопрос, если преданный оставляет тело в храме, это является ли гарантией того, что он больше не родится на земле и вернется в духовный мир? Okay. Generally, we understand that yes, that is the case. Обычно, да, мы понимаем, что так это и происходит. It may not be at the end of that life. Но может такое случиться, что не в конце этой жизни. If they die in the Dham, probably they will be born again in the Dham. Что если он умирает в храме, то, возможно, он получит новое рождение уже в храме. And then at the end of that life, they would go back to И в конце God. уже этого воплощения он вернется домой обратно к Богу. But if they pass away in the Dham and they're in good consciousness, Но they can go back. если он оставляет свое тело, этот мир в храме и в хорошем сознании, то тогда он может сразу вернуться на Галокну. Okay, последний, да? Хари Кришна, Гуру Махарадж. Hare Krishna. Дело в том, что так случилось, что я живу в городе, где нет преданных, а ближайший храм находится более чем за 100 километров от моего города. И часто ездить нет возможности, хотя иногда я имею общение, мантру читаю уже более 5 лет, но переехать пока нет возможности. Вопрос переехать, change positions, to move. No, I understand. Мой And go and live somewhere or just to close place to the temple. Okay. Yeah. So мой вопрос такой: как мне получить пранаму мантру, если нет рекомендаций? Существует ли выход из этой ситуации? Okay. You know, you should invite the devotees to come and visit and do programs. И вы можете сделать, вы можете пригласить преданных к себе домой и провести у вас дома программу. And start having regular programs with the devotees. И начать проводить регулярные программы вместе с преданными. Because devotees, you know, they want to go and visit places and preach. Потому что преданные, они любят посещать другие места и проповедовать. So I think if you do like that, then by developing relationships with the devotees and service, you'll be able to get pranam mantra. И я думаю, если вы начнете это делать, совершать служение, развивать отношения с преданными, то вы получите рекомендацию на получение пранама мантры. Hare Krishna. Харе Кришна! So thank you all, Spasiba Vam, Очень большое. Thank you for all the association. Спасибо всем большое за ваше общение. We are leaving tomorrow morning at 9 o'clock from the Aurora. Мы завтра в 9 часов утра отъезжаем с гостиницы «Аврора». And we're looking forward to seeing you again as soon as possible. И мы ждем с нетерпением новой возможности увидеться, встретиться с вами вновь. Srila Prabhupada King. Джай! Look, we have some Mahaprasad. И здесь у нас немножко осталось Махапрасада. Подойдите, пожалуйста.